Good morning, students. Today in GK, we are going to fill the chapter number 35, largest and longest. इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कौन से प्लेस स्टैंड करता है लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट. These places stand out among others as they are special. ये जो हम लोग जिस भी चीज को लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बताते हैं, जो लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट होता है वो आउटस्टैंडिंग, हम लोग जिस तरीके से जब परसेंटेज निकालते हैं जो 100% वाले होते हैं उन्हें आउटस्टैंडिंग कहते हैं. उसी तरीके से कुछ चीजें जो कि इंडिया या वर्ल्ड में फेमस है किसी वजह से, उसमें जो स्पेशलिटीज हैं जिसकी वजह से वो फेमस है, वो क्या करते हैं, स्टैंड आउट होते हैं बाकी प्लेसेस या बाकी जगह से. तो उसे हम लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट कहते हैं. तो आपको इस चैप्टर में बताना है कि कौन से प्लेस लार्जेस्ट है या फिर लॉन्गेस्ट है. आपको नेम्स लिखने हैं. सो द फर्स्ट वन, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया इज द, जो लार्जेस्ट डेजर्ट है इंडिया का वो कौन सा है. सो द आंसर इज थार डेजर्ट. सो यू विल राइट हियर THAR, थार डेजर्ट, DESERT, थार डेजर्ट. जो थार डेजर्ट है उसे हम लोग ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं. इज ए लार्ज अराइड रीजन इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करता है एंड फॉर्म्स ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड Pakistan. It is the world's 17th largest desert and the world's 9th largest subtropical desert. Second one, name the largest known frog. जो frog यहाँ पे आपको largest frog का नाम बताना है. So which one it is? Ora. So you will fill here O-R-A. Ora. Ora is a growing archive that incorporates material from all disciplines within the university departments: humanities, maths, physical and life sciences, medical sciences and social sciences. तो ये क्या है, आपको ओरा क्या है, ग्रोइंग आर्चिव है. ओके. थर्ड नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट इंडियन डियर. लार्जेस्ट इंडियन डियर कौन सा है. सो आंसर इज Sambar. So you will write here SAMBAR, Sambar. It is one of the largest members of deer family. Different parts of their body are used in traditional Asian medicine. इसके पार्ट्स को क्या किया जाता है, मेडिसिन के रूप में भी यूज किया जाता है. फोर्थ नंबर, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट. लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, काशी वाजाकी करावई. सो यू विल राइट हियर KASHIWAZAKI, काशी वाजाकी. करीवा KARIWA, कारीवा, काशी वाजाकी कारीवा. So you will fill it here. And it is the world's 4th largest electric generating station behind 3 hydroelectric plants. Fifth number, largest snow fort. Largest snow fort कौन सा है. The answer will be snow cattle. So you will write here SNOW, snow, CASTLE, snow castle. It is a rebuilt every winter with a different architecture. इसको बिल्ड किया जाता है हर एक ईयर विंटर में. डिफरेंट आर्किटेक्चर यानी जो शेप होता है उसका हमेशा चेंज होता रहता है. 6th नंबर, लार्जेस्ट बस स्टेशन. लार्जेस्ट बस स्टेशन कौन सा है. यस, इट इज मिलेनियम पार्क बस डेपो, दिल्ली. सो यू विल राइट हियर मिलेनियम, MILLENNIUM, मिलेनियम पार्क, PARK, पार्क, BUS
S bus, depot DEPOT, depot Delhi, 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 and it is constructed primarily by the city's public works department. By the depot was inaugurated on 17th September 2010. Now 7th one, longest railway platform, where it is Kharagpur Junction. So you will fill it here, KHARAGPUR, Kharagpur Junction, 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 Kharagpur Junction. And it is famous for being the first city in India to have an IIT, that is Indian Institute of Technology. And it is also famous for well-connected routes with all major cities and towns by air. 8th number, largest canal. Largest canal कौन सा है? Grand Canal, that is in China. So you will fill it here, Grand, 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 CANAL, Canal, and that is in China, 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 and it is known to the Chinese as the Jinghang Grand Canal. A UNESCO World Heritage Site, is the longest canal or an artificial river in the world. It connects the two river systems. ये कितने river system को connect करते हैं? 2 rivers. This makes it possible to ship grain from the agricultural south to the more industrial north. 9th number, largest shopping mall. Largest shopping mall कौन सा है? New South China Mall, which is in the China, and China is the second largest shopping mall in the world. So you will fill it here, New, 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 South, 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 China. You will write here CHINA, China Mall, MALL, Mall. 10th number, largest diamond mine. Largest diamond mine कौन सा है? Jubilee, Russia. So you will write here JUBILE, Jubilee, Russia. RUSSIA, Jubilee, Russia. Jubilee, Russia, it comprises various deposits including the Jubilee pipe, Akhel pipe, Zaria pipe, and many more, and are mined through open pit methods. Jubilee pipe is currently operating at a depth of 390 meter and planned to reach an ultimate depth of 720 meter. Next, 11th number, largest city square, which is it is Merdeka Square. You will write here MERDEKA, Merdeka Square, 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 Merdeka Square. It is a square located in Malaysia. It is situated in front of the Sultan Abdul Samad building. 12th number, largest brick dome, which it is the Dome of Florence. So you will write here THE, the dome, DOME, dome of Florence, FLORENCE, Florence. Largest brick dome है, the Dome of Florence. 13th number, largest bell. Largest bell कौन सा है? That is the SAR bell, TSAR, SAR
Bell. B-E-double-L. 14th number. You all know this answer. Which is the world's largest desert? That is Sahara Desert. So we will fill it here. S-A-H-A-R-A. Sahara Desert. The Sahara Desert is located on the African continent and the largest hot desert in the world, and the third largest desert overall after Antarctica and the Arctic. Now what you have to do is you will fill this chapter in your book and learn it. Now we will move on to the chapter number 37, that is official homes. The names of places where important persons or head of a state or a country live have special names. जहाँ ये लोग रहते हैं उस प्लेस का क्या होता है? स्पेशल नेम्स होते हैं. राइट द नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर द फॉलोइंग पर्सन्स लिव. यहाँ पे क्या करना है? नेम्स ऑफ प्लेसेस लिखना है जहाँ पे ये पर्सन्स लिव करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. Name the official residence of President of USA. Where he resides? That is, name of the official residence of President of USA is White House. So you will write it down here. W-H-I-T-E. White House. H-O-U-S-E. White House. Second number. Name the official residence of the Prime Minister of UK, that is United Kingdom. इनका ऑफिशियल रेसिडेंस का नाम क्या है? दैट इज 10 डाउनिंग स्ट्रीट. 10 डाउनिंग. D-O-W-N-I-N-G. डाउनिंग स्ट्रीट. S-T-R-E-E-T. 10 डाउनिंग स्ट्रीट. थर्ड नंबर. Which is the official residence of the Prime Minister of Australia? कौन सा ऑफिशियल रेसिडेंस है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के? नेम इज द लॉज. T-H-E. द लॉज. L-O-D-G-E. लॉज. फोर्थ नंबर. Name the official residence of the President of India. You all are knowing this. Yes, it is Rashtrapati Bhavan. R-A-S-H-T-R-A-P-A-T-I. राष्ट्रपति भवन. B-H-A-W-A-N. राष्ट्रपति भवन. फिफ्थ नंबर. Where does Japanese emperor live? What is the place name? Imperial Palace. I-M-P-E-R-I-A-L. Palace. P-A-L-A-C-E. Imperial Palace. Sixth number. Name the official residence of the President of France. That is Elysee Palace. You will write here E-L-Y-S-E-E. Elysee Palace. P-A-L-A-C-E. Palace. Seventh number. Which is the official residence of the President of Italy? Where he resides? The place name is, yes, Quirinal Palace. Q-U-I-R-I-N-A-L. Quirinal Palace. P-A-L-A-C-E. Palace. Eighth number. Where does the Archbishop of Canterbury live? कहाँ रहते हैं ये? Lambeth Palace. So you will write here L-A-M-B-E-T-H. Lambeth Palace. P-A-L-A-C-E. Palace. Ninth number. Where does the royal family of UK live? कहाँ रहते हैं ये लोग? Buckingham. Where they live? Buckingham Palace. That is B-U-C-K-I-N-G-H-A-M. Buckingham Palace. P-A-L-A-C-E. Palace. 10th number. Which is the official residence of the Pope?
कहाँ रहते ये? एपोस्टोलिक पैलेस। APOSTOLIC apostolic palace. PALACE palace. Now what we have to do is we will fill this chapter number 35 and 37 in your book, and you will learn this both the chapters. That's all for today. Thank you.